Hi mga mami! So, sa mga anak dyan ng March 2027, turuan ko kayo kung paano mag-compute or mag-estimate ng SSS Matben if you are employed. So, I'm using SSS Maternity Benefit Calculator.com. Sa mga gustong mag-self-compute, punta lang po kayo dito sa site and follow the steps lang. So, sa step number 1 natin, ilagay nyo lang kung ano yung member type nyo. So, dito, gagawin natin is underemployed. Other categories, I'll be making another videos po ha. And then, maternity case, normal deliveries or CS delivery, which is kung may mga solo parents po dito, i-click nyo lang solo parents. And then sa other types of maternity case, yan, gagawa tayo ng another videos for this po. If meron, just comment below lang. And then for step 3, yan, step 2, lagay nyo lang yung EDD nyo, which is, gagawin natin is March 2027. Sa mga anak dyan, next year, March 2027, underemployed, ito po yung way kung paano nyo makompute ang SSS Matben nyo. And then click nyo lang show qualifying period. And then dito lalabas ito yung qualifying months na dapat may mga hulog kayo. At least 3 months posted contribution. When you say posted contribution, dapat on time siya nabayaran po ha. And then step number 3, ayan, lagay niyo lang yung SSS contribution ninyo. Either yung nakalagay sa payslip nyo or yung total SSS contribution nyo, which is ito, nakikita to sa SSS account nyo, mag-login lang kayo. And then lagay niyo lang or check, i-click nyo lang yung under contribution. So, makikita nyo doon yung total combined contribution ng employee-employer share. And then dito sa baba, yan, lalabas dito, yan, pareho lang to ha, yan. Yung sa first month na qualifying period mo and last month na qualifying period, malalabas din siya dito sa baba. So, ilalagay nyo lang, kung meron kayong contribution sa month na to, lagay nyo lang. So, for example, ayan. Then, click nyo lang calculate maternity benefit. So, ganun lang kasimple mag-estimate or mag-calculate ng SSS Matben if you are underemployed. Now, dun sa mga gustong ma-check or yung mga higher earner or yung mataas yung income or salary, I have a video also na ginawa if you want to check your salary differential. Yan. So, by the way, mga mamis, I have a referral link po dito. Just in case you need extra fund for your delivery, you can just click this. I have a referral link from Union Bank. Pag clinic niyo yan, madadirect po kayo kay Union Bank website. Wala naman tayong commitment dito whether you're qualified or not. Pwede po kayong mag-fill up. And for moms na gusto magpa-estimate or magpa-check ng kanilang matben, comment lang your EDD, your month contribution, and your member type. Or if you have a question, comment down below. Make sure na nakasubscribe po kayo and nakahit yung notification button nyo just in case we have another videos, ma-notify po kayo.